Under our second unit is class diagram, then elaboration, domain model, finding conceptual classes and description classes, associations, attributes, then domain model refinement, finding conceptual class hierarchies, and aggregation and composition, then relationship between sequence diagrams and use case. Then when to use class diagrams. Okay, so these are all the topics comes under unit 2. So under that first topic is class diagram. So class diagram is used for describing structure and behavior in the use cases. Okay, so previous first unit la what we have studied use case diagrams. Okay, so adoda continuation, adoda detailed description da nammaloda class diagram la varum. Okay, so class diagram is used for describing structure and behavior in the use cases. Okay, so it provides a conceptual model of the system in terms of entities and their relationship. Okay, so inga enna kuduthirukanga appadina, it provides a conceptual model of a system. Okay, so ப்ரீவியஸாக நம்ம பார்த்த அதே சேம் தான். பட் இங்கே என்ன அப்படின்னாக்கா நம்ம யூஸ் கேஸ் டயக்ராமில் வாட் ஆர் ஆல் தி ஆப்ஜெக்ட், தென் வாட் ஆர் ஆல் தி சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் அப்படிங்கிறத ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டில் வந்து நம்ம வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்போம். ஓகேவா, பட் இந்த கிளாஸ் டயக்ராமில் இன்னும் டீட்டெயில்டாக வாட் ஆர் ஆல் தி ஆப்ஜெக்ட் இன்வால்வ்டு, then how the object are grouped in a class, then what are all the attributes, then what are all the functions அப்படிங்கிறத ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் இந்த கிளாஸ் டயக்ராமில். ஓகேவா, இதுவும் சிமிலர் டு we can also call this it is a conceptual model. ஓகே, ஏன் அப்படின்னா இந்த கான்செப்சுவல் மாடல் அப்படின்னு எதனால கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஒரு கிளாஸ் டயக்ராம், அந்த கிளாஸ் டயக்ராமை பார்த்தாலே வாட் ஆர் ஆல் தி கிளாஸஸ் இன்வால்வ் இன் தட் பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிடும். ஓகேவா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏடிஎம் அப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னாலே அந்த கிளாஸ் டயக்ராமை பார்த்தாலே அதுல வந்து வாட் ஆர் ஆல் தி கிளாஸஸ் இன்வால்வ்டு, வாட் ஆர் தி அட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் கிளாஸ், வாட் ஆர் ஆல் தி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப டீட்டெயில்டாக நமக்கு தெரிஞ்சிடும். ஓகேவா, ஸோ it provides a conceptual model of a system அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, then class diagrams are used for requirement capture and end user interactions. இங்கேயும் வந்து என்ன அப்படின்னா associations வந்து இருக்கும். ஓகேவா, how we are relating one class with another class, what are the relationship between the classes அப்படிங்கிறதும் இதில் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா, then detailed class diagrams are used for developers. ஓகேவா, இது டெவலப்பர்ஸ்க்கு எதுக்கு நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த டயக்ராம் டெவலப்பர்ஸ்க்கு தான் யூஸ் ஆகும் அப்படின்ட்டு ஏன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, இதுலேயே வந்து அதோட டீடைல்டு ஆப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் அட்ரிபியூட்ஸ் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்கோம். ஓகேவா, ஸோ டீடைல்டு கிளாஸ் டயக்ராம்ஸ் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் டெவலப்பர்ஸ். கோட் லெவலுக்கு வந்து இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே, then class representation. ஓகேவா, each class is represented by a rectangle subdivided into 3 compartments. ஓகேவா, ஸோ இதோட நோட்டேஷன் என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸ். ஓகேவா, இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 3 compartments. ஃபர்ஸ்ட் கம்பார்ட்மெண்ட்ல we will specify the name of the class, then second compartment that represent the attributes of the class, and the third compartment that represent the operations of that particular class. Okay, for example, see, this is the example of class box. ஓகேவா, ஸோ இதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்க, அக்கௌண்ட் நேம் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாஸோட கிளாஸ் பாக்ஸ் தான் வந்து இங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்காங்க. ஸோ த நேம் ஆஃப் தி கிளாஸ் இஸ் அக்கௌண்ட் நேம் அண்ட் தட் வில் ரெப்ரசன்ட் தி ஃபர்ஸ்ட் கம்பார்ட்மெண்ட். ஓகே, தென் செகண்ட் ஒன் இஸ் கஸ்டமர் நேம், தென் பேலன்ஸ். ஓகேவா, ஸோ இதெல்லாமே வந்து இந்த அக்கௌண்ட் நேமோட அட்ரிபியூட்ஸ். ஓகே, ஸோ தட் வி ஹாவ் டு ஸ்பெசிஃபை இன் தி செகண்ட் கம்பார்ட்மெண்ட். தென் தேர்ட் கம்பார்ட்மெண்ட்ல ஆட் ஃபண்ட்ஸ், தென் வித்ரா, டிரான்ஸ்ஃபர் அமௌண்ட், இந்த மாதிரி என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் வி நீட் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த தேர்ட் கம்பார்ட்மெண்ட்ல வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கணும். ஓகேவா, ஸோ திஸ் இஸ் தி நோட்டேஷன் ஃபார் கிளாஸ். ஓகே, then here we are
many modifiers are used to indicate visibility of attributes and operations. Okay, so இங்க என்ன அப்படின்னா plus symbol is used to denote the public visibility. Okay va, everyone. Then hash is used to denote the protected visibility, friends and derived classes. Okay va. Then minus symbol, okay, negative symbol is used to denote the private visibility, no one. Okay, so by default attributes are hidden and operations are visible. Okay, so in the three modifiers you should know. Okay, so idhula vandu class representation la main what is the notation of class box. Okay va, so rectangular notation, so it consists of or a rectangular box that is divided into three compartments. First compartment la we are specifying the name of the class, and the second compartment la enna பண்ணுவோம், we will specify the attributes of the class. Then third compartment la operations or functions வந்து specify பண்ணணும். ஓகேவா. then modifiers, public க்கு என்ன symbol, protected க்கு என்ன symbol, private க்கு என்ன symbol அது பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, then relationships. ஓகேவா, object oriented relationship. ப்ரீவியஸா நம்ம வந்து யூஸ் கேஸ் டயக்ராம் மாதிரியே இங்கேயும் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போறோம், அசோசியேஷன்ஸ் ஆர் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து யூஸ் பண்ண போறோம். ஓகேவா, ஸோ இங்க மெயினா என்னென்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு அப்படின்னாக்க டூ ரிலேஷன்ஷிப், ஜெனரலைசேஷன் அண்ட் அசோசியேஷன். ஓகேவா, ஸோ ஜெனரலைசேஷன் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும், பேரண்ட் சைல்டு ரிலேஷன்ஷிப். தென் அசோசியேஷன், ஓகேவா, ஹவு வி ஆர் ரிலேட்டிங் டூ கிளாஸஸ் அப்படிங்கறத இந்த அசோசியேஷன் சிம்பிள்ல வந்து நாம ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவோம். ஓகே, then associations can be further classified as aggregation and composition. Okay, so the association la again we have two types, enna aggregation and composition. Okay, see the first relationship, generalization. Okay, so already பார்த்திருக்கோம் யூஸ் கேஸ் டயக்ராம்ல. ஓகேவா, இங்க one more example given. For example, customer. ஓகேவா, so customer is a parent class. Okay, so customer may be regular customer இருக்கலாம் or loyalty customer இருக்கலாம். ஓகேவா, so different types of customers we have, but எல்லாருமே வந்து யாரு கஸ்டமர் தான். ஓகேவா, ரெகுலரா இருந்தாலும் அவங்களும் கஸ்டமர் தான், லயாலிட்டி பேஸ்ல வரவங்களும் அவங்களும் யார் தான், கஸ்டமர் தான். தே ஆர் கோயிங் டு பை சம் ஐட்டம்ஸா. ஓகேவா, ஸோ இதுதான் வந்து என்ன ஜெனரலைசேஷன் கான்செப்ட். ஸோ ஜெனரலைசேஷன் எக்ஸ்பிரஸ் எ பேரண்ட் சைல்டு ரிலேஷன்ஷிப் அமங் ரிலேட்டட் கிளாஸஸ். ஓகேவா, ஸோ ப்ரீவியஸா நான் என்ன எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தேன், வெஹிக்கிள். ஓகேவா, ஸோ வெஹிக்கிள்ல என்ன இருக்கு, வி ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வெஹிக்கிள்ஸ், பட் பேரண்ட் அப்படின்னு பாக்குறப்போ வெஹிக்கிள் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். ஓகேவா, இப்போ சைல்டு அப்படின்னு பாக்குறப்போ வி ஹாவ் டூ வீலர் இருக்கு, ஃபோர் வீலர்ஸ் இருக்கு, ஆர் வெஹிக்கிள்ல என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்கு, வி ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வெஹிக்கிள்ஸ். ஓகேவா, ஏர்வேஸ் வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்கு, அப்புறமா வந்து என்ன ரோட்வேல இருக்கு, அப்புறம் வாட்டர் வேல இருக்கு. ஸோ வி ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வெஹிக்கிள்ஸ். ஓகேவா, ஸோ பட் ஜெனரலா அதோட கிளாஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா vehicle. Okay, so generalization express a parent child relationship among related classes. Okay va, these are used for abstracting details in several layers. Okay va, the first relationship. Then second one is association. Okay va, so association represent the relationship between instances of classes. ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் கோர்ஸ் ரெண்டு கிளாஸஸ் இருக்குன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா, ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, வாட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் கோர்ஸ் கிளாஸ், டூ கிளாஸஸ், வி ஹாவ் டூ கிளாஸஸ், ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இஸ் ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் செகண்ட் கிளாஸ் இஸ் கோர்ஸ். ஓகேவா, வாட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் டூ கிளாஸஸ், வாட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் டூ கிளாஸஸ், என்ன இருக்கு, ஸ்டூடெண்ட் enrolls in a course, அதுதான் அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப். ஓகேவா, இந்த டூ கிளாஸஸோட ரிலேஷன்ஷிப். அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கோர்சஸ் ஹாவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்த இப்போ அந்த சாலிட் லைன் இருக்கு இல்லையா, அசோசியேஷன், ஸோ அதுக்கு மேல வந்து நம்ம என்ன ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும், வாட் இஸ் தி
relationship between two classes அப்படிங்கறத we have to specify. ஓகேவா? இப்போ ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் கோர்ஸ் இருக்குன்னா ஸ்டூடெண்ட் enrolls course, அது வந்து ஷார்ட்டா enrolls in a course, அதை ஷார்ட்டா நம்ம என்ன பண்ணலாம், அசோசியேஷன் நேம் வந்து enroll அப்படின்ட்டு we have to specify on the solid line. Okay, then courses have students, then courses have exams. ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாமே வந்து என்ன, அசோசியேஷன் ரிலேஷன்ஷிப்போட எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகே, similarly association has two ends. Okay, for example, see the example, we have two classes, student and course. Okay va? So இதுதான் வந்து அதோட notation, association notation is solid line. Okay va? இந்த ரெண்டு classes-ஐயும் connect பண்ற the solid line is called association. Okay va? So association have two ends. Okay va? இந்த ரெண்டு box-ஐயும் connect பண்ற இந்த ரெண்டு எண்டுமே வந்து என்ன, association-ஓட two ends. Okay va? So இந்த two ends-உம் வந்து என்ன பண்ணுது, that plays a role. Okay va? So student has course, அதே மாதிரி student enrolls in a course. Okay va? So the end-ஓட role என்ன அப்படிங்கறத we have to specify. Okay, then association has two ends. First one is role name, then multiplicity, navigability. Okay, so next multiplicity. Okay, so multiplicity that represent the relationship. Okay, relationship in the sense one to many or one to one or 0 to 1. இந்த relationship specify பண்றது தான் வந்து என்ன, multiplicity concept. ஓகேவா? இப்போ யூனிவர்சிட்டி which consists of n number of students. ஓகேவா? அதே மாதிரி யூனிவர்சிட்டி which consists of n number of employer. So இங்க multiplicity என்ன ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும், 0 to 1. ஓகேவா? or 0 to n னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம். See symbol and meaning, 1 that represent one and only one relationship. ஓகேவா? 0 dot dot 1 அதோட மீனிங் என்ன, 0 or 1 இருக்கலாம். then m dot na from m to n. ஓகேவா? m dot dot n அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம்னாக்க என்ன, m ல இருந்து n வரைக்கும் வருது. ஓகேவா? n numbers that starts from m to n, or we can specify 1 2 3 4 5 6 7 அந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம். இந்த இதுல ஸ்டார்ட் ஆகி இங்க முடியுது அப்படிங்கறத ஸ்பெசிஃபை பண்றப்போ தான் இந்த m dot dot n மல்டிப்ளிசிட்டி யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? அதே மாதிரி ஸ்டார். ஓகே, as ஸ்டார் from 0 to any positive integer. இப்போ யூனிவர்சிட்டியில வந்து ஒரு 10,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா how we will represent the multiplicity, இங்க என்ன ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும், இந்த எண்ட்ல அசோசியேஷன் எண்ட்ல what we have to mention, என்ன மென்ஷன் பண்ணணும், 1 star 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 10,000 அந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ இந்த எண்ட்ல வந்து அசோசியேஷன் எண்ட்ஸ்ல என்ன பண்ணணும், we have to specify the multiplicity. ஓகேவா? அதுல அதோட மல்டிப்ளிசிட்டி ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படிங்கறத வந்து we have to specify. Okay, then 0 to asterisk, 0 to star என்ன, 0 to any positive integer, then 1 dot dot asterisk from 1 to any positive integer. ஓகேவா? இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். இதுதான் வந்து என்ன, மல்டிப்ளிசிட்டி கான்செப்ட். ஓகே, what is role? For this example, a given university groups many people. Okay, some actors, students, and the other actors, teachers. So, a given student belongs to a single university. Okay, அதான் கொடுத்திருக்காங்க ரோல். என்ன ரோல் அப்படிங்கறதையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த அசோசியேஷன் லிங்க்ல வந்து we have to specify. Okay, then கோட்ஸ் பாருங்க. ஸோ இங்க வந்து UML லாங்குவேஜ்ல no need to
write the codes. Okay va, என்ன ஆகும், automatically we will get the corresponding code for that particular diagram. Okay va, இப்போ நம்ம use case diagram or class diagram or interaction diagrams எந்த diagram போட்டாலும் நம்ம ஏதாவது ஒரு software tool use பண்ணி we will draw a diagram. Okay va, that particular software will automatically generate the corresponding code for that diagram. Okay va, so பாரு class student then course enrolls 4 இங்க நம்மளோட corresponding code இந்த மாதிரி தான் generate ஆகும் உன்னோட tools யூஸ் பண்ணி நீங்க diagram draw பண்றப்போ. Okay va, class student then within open and closed curly braces course enrolls 4. Okay va, இங்க multiplicity என்ன specify பண்ணிருக்கோம் 4. so இதோட role name என்ன enrolls. Okay va, so course enrolls number 4. நம்ம இங்க என்ன நம்மளோட டயக்ராம்ல ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்கிறோமோ மல்டிப்ளிசிட்டி கான்செப்ட் அதுதான் நம்மளோட கோட்ல வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஓகே, சிமிலர்லி கிளாஸ் கோர்ஸ் which consist of student. ஓகேவா, ஸோ இங்க ஹேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ரோல் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ ஸ்டூடெண்ட் சாரி ஹேஸ் இந்த மாதிரி தான் வரும். ஓகேவா, ஸோ நம்ம இங்க என்ன டயக்ராம்ல ஸ்பெசிஃபை பண்றோமோ what is the multiplicity, then what is the role of the association, then what is the name of the class, இதை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு வந்து கோட்ஸ் வந்து ஜெனரேட் ஆகும். ஓகே, then next one is next relationship is composition. Okay, so relationship, association relationship again is divided into two types, composition and aggregation. Okay va, so first one is composition. So composition express a relationship among instances of related classes. Okay, so it is a specific kind of whole part relationship. இந்த whole part அப்படிங்கிற வேர்ட் வந்து உங்க மைண்ட்ல இருக்கணும். ஓகேவா, காம்போசிஷன் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு வர்றப்போ whole part relationship. ஓகேவா, it expresses a relationship where an instance of the whole class has the responsibility to create and initialize instances of each part class. Okay, it may also be used to express a relationship where instances of the part classes have privileges, access or visibility to certain attributes or behaviors defined by the whole class. Okay, so this is the notation for composition. Okay, so for example, see the composition relationship automobile, engine and transmission. Okay va, so இந்த whole part relationship அப்படின்னு எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இப்போ வித்தவுட் என்ஜின் என்ன ஆட்டோமொபைல் வந்து என்ன ஒர்க் ஆகாது. ஓகேவா, ஸோ அதனாலதான் இது கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஹோல் பார்ட். இட் இஸ் எ கைண்ட் ஆஃப் ஹோல் பார்ட் ரிலேஷன்ஷிப். ஓகேவா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா, இப்போ கார் இருக்கு, கார்ல வந்து வி ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் ரைட், பட் வித்தவுட் என்ஜின் என்ன காரால வந்து என்ன பண்ண முடியாது, ரன் பண்ண முடியாது. ரைட்டா, ஸோ இதுல என்ஜின் அப்படிங்கிறதும் ஒரு கிளாஸ் தான், இந்த டோர் அப்படிங்கிறதும் வி வில் கன்சிடர் அஸ் ஏ கிளாஸ், தென் ஸ்டியரிங் ஆல்சோ கன்சிடர் அஸ் ஏ கிளாஸ். ஸோ இதெல்லாமே கன்சிடர் பண்றோம். பட் கார் ஹோலா வந்து காரை வந்து ஒரு கிளாஸ்ன்னு கன்சிடர் பண்றப்போ வித்தவுட் என்ஜின் என்ன காரை வந்து ரன் பண்ண முடியாது. இதுதான் என்ன இந்த காம்போசிஷன் ரிலேஷன்ஷிப். ஓகேவா, இட் இஸ் எ கைண்ட் ஆஃப் ஹோல் பார்ட் ரிலேஷன்ஷிப். அந்த பார்ட் இல்லைன்னா அந்த ஹோல் கிளாஸ் வந்து என்ன பண்ண முடியாது, இஃப் நாட் யூஸ் தட் கிளாஸ். ஓகேவா, இந்த மாதிரியான ரிலேஷன்ஷிப் தான் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க, காம்போசிஷன். ஓகேவா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப் அக்ரிகேஷன். ஓகே, இட் இஸ் ஏ கைண்ட் ஆஃப் கண்டெய்னர் கண்டெய்னி ரிலேஷன்ஷிப். ஓகேவா, இது இருந்தாலும் ஒன்றும் இல்லை, பட் அது கிளாஸ் ஒர்க் ஆகும், பட் இட் இஸ் ஆல்சோ ஏ டைப் ஆஃப் அசோசியேஷன். ஓகேவா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேக் இஸ் ஏ கிளாஸ். ஸோ இதோட ஆப்பிள் அண்ட் மில்க், தீஸ் ஆர் ஆல்சோ என்ன a subclass of bag.
அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த எக்ஸாம்பிள். ஓகேவா? இப்போ இந்த பேக்ல ஆப்பிள் இருந்தாலும் பேக் தான். ஓகேவா? தி வில் யூஸ்ட் ஃபார் கேரிங் சம் ஐட்டம்ஸ். ஓகேவா? இந்த மில்க் பேக்ல வச்சாலும் வைக்காட்டாலும் நமக்கு என்ன பேக் அப்படிங்கிற கிளாஸ் யூஸ் பண்ண முடியும். ரைட்டா? புரியுதா? இந்த மாதிரியான ரிலேஷன்ஷிப் கண்டெய்னி ரிலேஷன்ஷிப். ஓகேவா? பட் இது இல்லாட்டியும் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், மேனேஜ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தான் என்ன, இந்த அக்ரிகேஷன் ரிலேஷன்ஷிப். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் தி நோட்டேஷன் ஃபார் அக்ரிகேஷன் ரிலேஷன்ஷிப். ஓகேவா? இப்போ ஜெனரலைசேஷனுக்கு எப்படி நாம நோட்டேஷன் என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், சாலிட் லைன் வித் க்ளோஸ்ட் ஆரோ ஹெட் நோட்டேஷன். அதே மாதிரி காம்போசிஷனுக்கு இந்த டைமண்ட் நோட்டேஷன் வித் ஃபில்டு நோட்டேஷன். ஓகேவா? இங்க என்ன, அன்ஃபில்டு டைமண்ட் நோட்டேஷன். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் ரெண்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப். ஓகேவா? மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. காம்போசிஷன் என்ன, a kind of whole part relationship. ஓகேவா? பட் அக்ரிகேஷன் இஸ் a kind of container relationship. அங்க காம்போசிஷன்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, without the subclass the main class will not run அப்படிங்கிற மாதிரியான ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாமே we will consider under composition relationship. ஓகேவா? பட் இங்க அக்ரிகேஷன்ல without subclasses also a main class can என்னன்னு மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. Composition is a whole part relationship. Then aggregation is a kind of container relationship. Okay, ma? Clear? Is it clear? புரியுதா ஏதாவது? Hello? Am I audible? Yes, ma'am. Okay. One minute, ma.
see the example diagram for class diagram. Example for class diagram. Okay. This is the application for library management system. So here we have many classes: library management system, user, staff, student, then account, book, librarian, library database. So we have totally 8 classes. Okay, totally we have 8 classes. Okay, so in library management system, it consists of the attributes user type, then username and password. Similarly, the operations or functions are login, then register, then logout. Okay, then user class, which consists of the attributes as name and ID, then the functions or operations verify, check account, get book information. So these are all the functions of user. Okay, then account class, which consists of the attributes: no borrowed books, number of reserved books, number of returned books, number of lost books, then fine amount. These are all the attributes of account class. Okay, then the function or operations of account class is calculate fine amount. So calculate, open and close. ஃபங்க்ஷனுக்கு என்ன நோட்டேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம், ஃபங்க்ஷன் ப்ரோக்ராமில் எப்படி நம்ம எழுதுவோமோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் வந்து ஆப்ரேஷன் ஆர் ஃபங்க்ஷன் we have to specify. Okay, then book class, which consists of many attributes like title, title of the author, title of the book, then author of the book, then ISBN, number of book, then publication of book, then these are all the functions of book class. Okay, show and reservation status, feedback, then book request, renewal information. ஸோ என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து என்ன யூசர் டிஃபைன்டு, நம்ம இங்கே டயக்ராமில் என்ன தர்றோமோ அதுதான். ஓகேவா, ஸோ நீங்களாவே ஷார்ட்டாகவே கொடுத்துக்கலாம். ஓகேவா, பட் முடிகிறப்போ என்ன பண்ணணும், யூ ஹாவ் டு ஸ்பெசிஃபை தி ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ்டு ப்ராக்கெட்ஸ். ஓகே, நம்ம ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் எப்படி ஃபங்க்ஷன் நோட்டேஷன் இந்த ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ்டு ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணுவோமோ அதே தான் இங்கேயும் நம்ம தேர்ட் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் ஃபங்க்ஷன் நேமோட நம்ம ஆட் பண்ணணும். ஓகேவா, தென் librarian class, which consists of the attributes as name, ID, password, then search string, then operation or functions are verify librarian, then search or function. Okay, then library database class, which consists of the attribute list of books. Okay, then the operation or functions of library databases: add of, then delete of, then update of, display of, search of. ஓகே, ஸோ இங்கே நீங்கள் என்னென்ன டிசைன் பண்ண போகிறீங்களோ எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸையும் எங்கே பண்ணணும், இந்த கிளாஸில் தேர்ட் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் we have to specify. ஓகே, similarly here we have specified the various relationship. See the generalization relationship. So user may be யாராகவும் இருக்கலாம், ஸ்டாஃபாகவும் இருக்கலாம், ஸ்டூடெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம். பட் எல்லாருமே வந்து என்ன தான் பண்ணுறாங்க, they are using the library. ஓகேவா, they are using the library facilities. ஸோ எல்லாருமே வந்து யூசர் தான், பட் அவங்க என்னவா இருக்கலாம், ஸ்டாஃபாகவும் இருக்கலாம், ஸ்டூடெண்டாகவும் இருக்கலாம். ஓகேவா, ஸோ ஹியர் தி பேரண்ட் கிளாஸ் இஸ் யூசர். ஓகே, அண்ட் சைல்டு கிளாஸ் இஸ் ஸ்டாஃப் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட். ஓகேவா, ஸோ ஹியர் வி ஆர் யூசிங் தி ஜெனரலைசேஷன் அசோசியேஷன். ஓகே, புரியுதாப்பா, என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம், இந்த கிளாஸுக்கும் இந்த 2 கிளாஸுக்கும் பேரண்ட் அண்ட் சைல்டு ரிலேஷன்ஷிப் தான் இருக்கு. ஸோ இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணணும், ஜெனரலைசேஷன் அசோசியேஷன் நோட்டேஷன்ஸ் we have to use. Okay, similarly ஓகேவா, ஸோ லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட் which consists of user, book, librarian. இங்க வந்து எதனால ஸ்ட்ராங் ரிலேஷன்ஷிப் காம்போசிஷன் கொடுத்துருக்கோம் வித் என்ன, இட் இஸ் எ கைண்ட் ஆஃப் ஹோல் பார்ட் ரிலேஷன்ஷிப். இந்த லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற அப்ளிகேஷன்ல யூசர் இல்லை அப்படின்னா யூசர் அப்ளிகேஷனே வேஸ்ட், ரைட்டா. அதே மாதிரி லைப்ரரினா இட் ஷுட் கன்சிஸ்ட்
n amount n number of books. ஓகேவா? ஸோ புக் அப்படிங்கிறது இங்க வந்து என்ன மேண்டட்ரி. அதே மாதிரி லைப்ரரியன், வித்தவுட் லைப்ரரியன் we cannot run the library. ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து இந்த ஸ்ட்ராங் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு இல்லையா, ஹோல் பார்ட் ரிலேஷன்ஷிப், இது எல்லாமே we have to specify composition relationship. ஓகேவா? clear? Similarly இது கூட இங்க நம்ம ஆட் பண்ணலாம். இந்த லைப்ரரி டேட்டா பேஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம், இங்க வந்து அக்ரிகேஷன் ரிலேஷன்ஷிப் யூஸ் பண்ணி we can connect. ஓகேவா? So this is the example for class diagram. Okay. And one more example. Another one example, ATM application. This is the class diagram for ATM application. So here we have many classes: bank, customer, then debit card, account, ATM transaction, ATM information, then current account, savings account, withdraw transaction, query transaction, then transfer transaction, PIN validation transaction. So we have many classes. Okay, so each class which consists of attributes and functions or operations. Okay, attributes we have to specify in the second compartment, and functions or operations we have to specify in the third compartments. Okay, and here the multiplicity relation concept also here specified. See, டெபிட் கார்டு, பேங்க் ஒரே பேங்க் தான் இருக்கும், பட் பேங்க்ல வந்து n நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் இருப்பாங்க. ஸோ n நம்பர் ஆஃப் டெபிட் கார்ட்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இங்க என்ன ரிலேஷன்ஷிப் கொடுத்துருக்காங்க, பேங்க் வந்து என்ன சிங்கிள் பேங்க். ஓகேவா? பட் டெபிட் கார்டு வந்து என்ன ஒன் டு மெனி. ஓகேவா? ஸோ ஹியர் we have to specify one dot asterisk. ஓகே, புரியுதா? இப்போ ஒரு பேங்க்ல வந்து ஒரு 1 lakh டெபிட் கார்டு தான் இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது. ஓகேவா? நமக்கு தெரியல, அந்த எண்ட் வேல்யூ தெரியல அப்படிங்கிறப்போ we have to specify ஸ்டார். ஓகே, one dot ஸ்டார். ஓகேவா? அதே மாதிரி இங்க பாரு, ஜெனரலைசேஷன் அசோசியேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அக்கௌண்ட்ல என்ன இருக்கு, அக்கௌண்ட் இஸ் a parent class, but account which consists of different types of accounts. Account may be current account or savings account. ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஜெனரலைசேஷன் அசோசியேஷன் யூஸ் பண்ணிட்டு அதோட கிளாஸஸ் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவோம். ஓகேவா? அக்கௌண்ட் விச் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் கரண்ட் அக்கௌண்ட் அண்ட் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ இங்கே யூஸ் பண்ணுற ரிலேஷன்ஷிப் வந்து என்ன, ஜெனரலைசேஷன் ரிலேஷன்ஷிப். ஓகேவா? தென் இங்கே பாரு, டிரான்சாக்ஷன். ஸோ வி ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் இன் ஏடிஎம் அப்ளிகேஷன். ஸோ தி டிரான்சாக்ஷன் மே பி withdrawal transaction or query transaction or transfer transaction or PIN validation transaction. ஏதோ ஒரு transaction. ஓகேவா? பட் காமனா ஜெனரலா சொல்றப்போ this is called transaction. ஓகேவா? ஸோ பேரண்ட் வந்து நம்ம ஏடிஎம் டிரான்சாக்ஷன் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம்னா சைல்டு கிளாஸஸ் எல்லாமே அதோட கரஸ்பாண்டிங் ஸ்பெஷாலிட்டியை பேஸ் பண்ணி போடணும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஜெனரலைசேஷன் அசோசியேஷன். ஓகேவா? தென் we have to specify the roles of association. ஓகேவா? அந்த ரோல் என்ன அப்படிங்கிறத we have to specify and the association link. ஓகேவா? ஸோ பேங்க் மெயின்டைன்ஸ் ATM information. ஸோ
இந்த பேங்குக்கும் ஏடிஎம் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிற கிளாஸ்க்கும் இந்த டூ கிளாஸஸ்க்கு இடையில இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் என்ன? மெயின்டெனன்ஸ். பேங்க் மெயின்டெயின்ஸ் ஏடிஎம் இன்ஃபர்மேஷன். ஓகேவா? ஸோ அதை வந்து இங்கே ஷார்ட்டாக கொடுக்கணும். ஓகேவா? தென் கஸ்டமர் அண்ட் டெபிட் கார்டு ரெண்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் என்ன? கஸ்டமர் ஓன்ஸ் டெபிட் கார்டு. ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி கஸ்டமர் ஓன்ஸ் அக்கௌண்ட், அதோட ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படிங்கறத we have to specify in short form. Okay, so this is another one example or class diagram. Okay, the doubt irukappa? Any doubt? No ma'am. Note down one question. For that you have to draw the class diagram. Okay. Now down the question. Draw a class diagram. Draw a class diagram. Draw a class diagram for exam registration. Draw a class diagram for exam registration. One more question. Draw a class diagram for passport automation system. Draw a class diagram for passport automation system. So next class I will verify in your classwork note. All should complete the class diagrams. Okay. First question is exam registration application and the second one is passport automation system. Okay. Any doubt? Wait for 2 minutes. I will note the attendance. Okay, thank you students. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay.